Bonjour à tous and happy new day. Today we'll be talking about le pronom. Pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. Le pronom est un mot qui remplace un nom pour éviter les répétitions. For example, we have Mary is kind and she helps everyone. Marie est gentille. Elle aide tout le monde. Marie est gentille et aide tout le monde. We have types of pronouns. Par exemple, personal pronoun, les pronoms personnels. Les pronoms personnels. They replace a person, an animal, or a thing already known. Ils remplacent une personne, un animal ou une chose déjà connue. Par exemple, we have I, je, you, tu, he, il, she, elle, nous, we, vous, you, il and elle, they. They are here. Ils sont ici. They are here. Ils sont ici. Then number 2, we have possessive pronoun. Les pronoms possessifs. They show ownership. Il indique la possession. Il indique la possession. Par exemple, mine, le mien, yours, la tienne, theirs, les siennes, notre, ours, votre, les vôtres. Then we have this bag is mine. Ce sac est le mien. Ce sac est le mien. We have number 3, demonstrative pronoun. Les pronoms démonstratifs. They point to a person, a thing, or a place. Ils servent à montrer une personne, une chose or un lieu. Par exemple, this, celui-ci, that, celui-là, this, celle-ci, and this, celle-là. We have this phone is mine. This is my phone. Ceci est mon téléphone. Ceci est mon téléphone. Number 4, we have relative pronoun. Les pronoms relatifs. They link two parts of a sentence. Ils reliennent deux propositions dans une phrase. Par exemple, nous avons who, qui, which, co, that, dont, this, lequel. Le garçon qui parle est mon frère. The boy who is speaking is my brother. Then number 5, we have interrogative pronouns. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs. They are used to ask questions. They are used to ask questions. Ils servent à poser des questions. Par exemple, nous avons who, qui, what, co, which, quoi, whose, lequel. Who called you? Qui t'appelle? Qui t'a appelé? Who called you? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Then number 6, we have indefinite pronoun. Les pronoms indéfinis. They refer to people or things in a general or unknown way. Ils désignent des personnes ou des choses de manière vague ou imprécise. Par exemple, nous avons someone, quelqu'un, nobody, personne, rien, nothing, chacun. Then we have someone is knocking. Quelqu'un frappe à la porte. Someone is knocking. Quelqu'un frappe à la porte. Dear friends, please rewatch. Kindly rewatch. Do not hesitate to like, comment, share, and also subscribe to our YouTube channel. I wish you all a lovely day ahead. Au revoir.